nana kuna du iya dom kuma wo besro nana sentu bokom abotan so eda wani mi nyina hini be men na amanse nsroma be kwaya train Calvin Pankro no promzi abijan kwanta kan bi apie kotokro ma konche bi asempa kontase onwe campaign for Christ asenso chichire Amas community radio esuefo anketia pasolo se wo aboaso snappy se wo prabon new life manso edubia diname ebrem new town eni manyam nkanyame nsuta pachi dida amangwase the bros ya eno so ewo kana Facebook live ena YouTube ye Oyerepa FM ena orepafmonline.com Oyerepa FM unye yade kasiaba we amuni we asini na bramo muntio wano o pansavio munya suna muntie Ampa abono nsia adesemamba yamamu nyina mu adwo ene anwumre yi yade oman mu nsam ene nkonfa manso de ana ebesomo ene anwumre yi na yenuanom ye maamenom na afensu yenuama ya wo ho kaye ewo apam na won koda no tin nanom ewo ensia do enam ensuo no ntam ntino aba anan akopiem ewo enkrampopone mantamu akosra mampene his excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo Yabako enfifi mantamu Central Region na bridge biabu amanfo bufuafuo no enya asam ketwa Easter so ye aposifo akire se onu makwa ama ne mro don hwiri mienu da wo ye hwan wo Yesu obewu asode don hwiri mienu ntam Owura Jonathan Kwaku Amuakoba wono aye panipa ewo Griko wo kire se buidam no na a result into this dumso Enuama hoden enuama nkwa esanse broni ka se ecosystem enfaso so manipa ene mo anyina na oswofo a wo hwe ensase ne obode abobremu bambon nsam dia todwa se wa yadie bia ebeboa ma Ghana yedua enua dodo no a afebia se de beya Ghana ebe fefefe swofo a ohwe ensase ne bode abobrem ne pa nsam so Minister for Land and Natural Resources Ononyamfo Samuel Abujinapo wane Anglo Gold Ashanti mpanifo de ahia bi ye ne firi mu ba fellow Ghanaians and some no doso anwumre ne ade brewo na na kwabra kase obrempon ayemeden anwumre me ne PSA Lati enafi Social Distancing Ambassador of Ata Frimpon for Mercy Centers outward in nemu Ena abefontinta padi outdoors Oyerepa.com I promise FM.com tune in and so you dem Oyerepa FM ye pie Facebook Oyerepa radio YouTube aye Oyerepa FM and you know edi ahia anwumre ya ba kase achichi ani pinche mbo ba electric as ni afa enwuma ko dodo no a adawro ma no afa ho ka ama boja ya kase fiadai ya de ba abeda mo achichi ani pinche mba bibia ya mu obia sam no enchiremu sedesi etie yamfa mamo bosumu ye wamu da na toso enson na yoro hosam kase bi esiye ewo emfimfire mantam ye drama mfo so a na yaka ya anom ye kan se no obi yam ejim e kire se oboso pe na obi ba na ene ade na ekoro no enkoda no ko se we kwakoto won ho wa ya yebewi akire na asam no akoye tenten nipa mako edu emieno eja ensuo no efa wo mu a kana na omanka atiasefo ho ebiemu ho aye no twam mampani na Adodankwa Akufo-Addo tunu botom eboa aye no nkoda ne siemu ene ne bibia na aye no akire no ana mpanifo yeja abusua ya nkoda no efiri mu nkoda na awofo ne ade mu nyina abo anan na omode omani akire mu ewo enkrempopone mantam na omagba mu ewo mampani excellency na Adodankwa Akufo-Addo na so omokoya omama ne tie tameda papa na sepa se waya de efiri mra yoro hosam ne siye no aban no eyi wo mayipa mu ade bia wo ye bia na ban ne ko ho de wasa aban ne bam wo bam de wasa wo boa ama bibia atimi akoso kama mo ntimi ntra sesa na omo mfe ne fon so ena na se ne ho behia se wasa mo ankasa ba ni mututu wona aba na obeda na se no mu wono ana wampani na Adodankwa Akufo-Addo de atudwa isra se wo tawo machi ensuo mo awie mo obi poso hene fa obi anka na koma ntore ya Oyerepa FM so no mutumi chichire re na oma tiase bra yafo ntimi nim se yesi ma menum ne de januma
mahwɛ adeɛ no bibi a ɛbɛkɔ so ahamo nso so mo ama ho sɛ Ghana nyinaa nso ɛtamachi Ghana nyinaa na waka sɛ deɛ kɔɔ so yi nyinaa ba bɛka bom na ɛkwan a ɛbɛtumi ayɛ ɛma mo nso so monya nkyerɛseɛ sɛ deɛ to mo nyɛmo nkwa na atom ma ni nyinaa no sɛ me ɛma mpanyin gyina biribi na meyɛ ama ɔman no nyinaa ɛnyɛ me nko a me ho meyɛ ama ɔman Ghana nyinaa nti mo te aseɛ saa mmoa a ɛtumi de bɛboayɛ ma biribiara nso tumi tutɔ yie no sɛ wobɛtumi aka sɛ biribi saa tumi tɔ yie a deɛ n'akyiri no tumi tutɔ yie no nyinaa na megyina Ghanafoɔ nyinaa na mu ɛna ɛyɛeɛ na ɛmfɛ sɛ deɛ ɛyɛeɛ no nso so no ɛne mpanyimfoɔ a ɛwɔ ma bɛn mu ɛdi akyire baayɛ adwuma na ɛsɛ sɛ wɔde ɛne wɔde bɛyɛeɛ no nti no monkɔ sɛ ɛkwan biara so so no ɛsi no nti no metam biara ne m'ani da hɔ ne da pam hɔ ho sɛ ampa deɛ abɛe nyinaa na ɛsɛ sɛ ɛba ne ɛbɛboa regional minister ɔbɛba apam ɔne abusuafoɔ a several councils nso aba ne ntumi ahwehwɛ nhyehyɛeɛ a kwan bi a ɛbɛtumi afa na mmoa bi wɔ hɔ a ɛbɛtumi aba na ɔbɛba ɛna afei no yɛsie nnipa no ne ayɛ biribi awie no ɔbɛba na ɔba abɛgye saa nkɔmmɔ no nso ne ɛtumi ahu kakra a ɛtumi ayɛ ne de aboa ama nipa nso so nya biba. Wei ɛyɛ ɔmampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na ɛno akyi akyɛmpem nananom atena nkonnwa a ɔba ahema yɛ wɔ hɔ ɔbatampa ama dua na sɛm ni ɔmampani nane de tirifo yɛbɛda ase bebree fiti time a tragedy esi wɔ apam no mandan yɛkyi ama yɛn muso yɛ mu anopa ewia enyumbire fiti ahyase na asɛm ne sii no a ɔmampani nte no otu ne mpanimfo finkran central region bia ma wɔbae ma ebusua na wɔahoma ahye so na kuroman ne nyinaa no ɛma wonya abotoyem sɛ wo ekitaafo bi wɔ hɔ a asɛm a esi no wɔbɛka wɔn ho ahwɛ ma wɔde yi ato yi ampa anopa ewia enyumbiri anadwe na ɔman mpanimfo ministers wɔba wɔne wɔn ɛfa ne sika afim ɛfa no kaale mu ɛfa no afutu a wɔde ma ebusuafo ne ade ne nyinaa no ɛnyɛ obia na ɔbɛyɛ nti yɛde ndaase kɛse yɛde ma ne na wɔn a ɔbɛyɛ ne nyinaa so yɛnim sɛ ne nyinaa efi ɔmampanin hɔ nti yɛbɛsan adaase biem wɔyɛ no so ankosi hɔ ara seesia ne busua na wɔahoma ahye so no ɛsɛ awerɛhodi adwendwen aka wɔn nti Minister for Gender and Children wɔde nkurɔfo bi aba hɔ a wɔne ebusua no wɔne wɔn edi nkita ho seesia ne yɛwɔ Ghana Psychological Association and Mental Health Authority a wɔwɔ hɔ gugu so wɔ hɔ a wɔne ebusuafo no wɔne wɔn edi nkita ho. Wei ɛyɛ ɔbatampa amadu a wode w'ani kyerɛm ɛwɔ akyɛmpem nananom atena nkonnwa a ɔde na yɛ ɔba ahema ɛde ma wɔn mu. Yɛgyina mfimfini ma ntam hɔ a nanso wei ɛnyɛ owu asɛm yɛbɛfra pam a na to yaba ɛyɛ dunkwa ne yɛamforo mpɔtam hɔ nom ɛne yɛduru dunkwa mpɔtam hɔ deɛ na dankyiradeɛ mu ne yɛduru pɛntɛmpram ne so no bɔ mpɔnsɛm nananom wɔnom na wɔn de sika to mprada agona piesie ɛde dankyira ɔsoro yɛ aduana asase yɛ aduana na dunkwa yɛamforo kwan no a ɛkɔ no a bridge bi ɛwɔ mpɔtam hɔ ɛne ofiri dunkwa a no ate asim kwa mpra krom KPK na wakwa misa krom a na wokwa kef a no akoduru ayamforo santan na kakra mu oduru ayamforo no bridge bi a wɔ hɔ no na no aba de ne sabeke ka yanya na ado na be de ne sabeke na emom no wɔde contract na mankrofo bi sɛ wɔnom nyɛ ɛne ɔmba ya ɔma bɛyɛ bridge no a biara ɛna otido sare gongongongong wɔn asa afiri hɔ wɔnom ɛkɔ ɛno na ɔmanfoɔ mu okuro no sɛ wɔn akaaka wɔnom ani a atwɛn asɛnka contractor no bɛsan ba site hɔ na ɔbɛba bɛyɛ adwuma no na ɔde bɛkɔ awieyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bridge no ɔbɛtumi afa soɔ na ɔbɛtumi akɔ aba akɔpɛ biribi abɛdi ɛne ne ɛkeka ho sɛbi ɛsɔ ne yɛsi anoma ano sɛ bridge bu a
me dia be fa ho ben nanso nipa da sani omo nya anoma bridge no kro mo ye no asabu enti aban ne nsa aba be ka no wagya ho nko ade set obligatoire compulsory ba force enti aban ma contractor ne samra kwan no so yema won nye saa de a tei kafa di musu ko ka kire won se ehun bi betu ama asase awo so wonum bu afupa na yentie nana akwasi kwaten ebusu apanyima ayamfore ne nsama ode atodwa I am free. If you do now about do school be or the good good foundation. Bridge be or half. Now got to be a namhono, a book and a half. Am I afraid DC? Any assembly phone in minds for a woman here. But still I hear who say Bibianco. And a man a pay about has any Casaya. No mine or mind you money. Cassie be a bit near high action mobile be a commission and part of ranch and being there Emma. I can't see a Cabianco, Tapradenco, Kumasenco, Boasenco, says she be anywhere. Kabi abitimi akọ nti mfi say the asem kese pa na de bebe o man abaya to no ha de mfa so bi ani so na first example say MP no alusu ha akufo ado nankasa na wanhwe ya isa ha no o mama ya te ase say sebe ye de aponchi kura be gina ha ye beto aba ma MPP na ye so nye ya adwen no Ghana ye die ne ye pe na so ne o ye ne de mfi kasa ye ya na ye boa nti ye be say ye ma akufo ado asote ye ma na up to June say kwan wo ma ya demonstration be ye na be ko the whole Ghana ma MPP aban no obey dispose hey hey Am I indisposed or not disposed? Dispose. Yes, sir. You have to abandon to watch. I will four bars won't be a veteran. About a boy. Uti Casano. Obey expose your buying, son of a soldier, and you dispose. How can you dispose government? Oh, dispose the idea. Government, it's impossible, like possible. A slip of time. Okay, government about no disposing. Yo, and you almost a bridge yabata, bridge capot, bridge and was saying. Na the abane and the bamu so hakana, wamo pesa, a buying sabre, watch a cranty, where a cocobo, Nanako quatino no, one no naebus your penny, de momfwa, one more I am free 150 mantamo. Nakwabna any gastro, where assemblyman, our I am free electoral area. What do we also say? Egusu aye 200 mo sans the first na ye di kai and say abema highways asonate aye ekwan no ba bia asa yakodu nti e mo mbehwe omo ye say omo bema mpanyimfo nso asonate iflo no yama aban mpanyimfo nso asonate yama DC abehwe MP awe afi minister aye transport minister yama ntema ya no free nti ono so yamana ayawe nti anamo ayetu no ebia no yama aban no from now to 15th April say ye ho hwe okwan isu a demonstration no beba so on the 15th ye demonstration de tia aban na wote so no esan say ase ye hu ne say onwen apadanchira west ho sa nti na o se etimi etu anamo obi ne ye tia no 2020 election ni omo de set example say omo de start here for MP so into hwa I skirt and browse and this constituency no omo to na fe because of this route until 2024 no up to June no na July August going on here where na say constituency no san fa no adwene bi against the party you see somebody because near who say ya kachi because ekwan enwa bia from here to Dunkwa anya kwan bia wa I who say nka obetimi ato aso ayi so simple but ya two na transport minister Freeman Tamaya about 3-4 years ni ya da tuna ni more the time you 200 more you won re nti ya say sanity dia na e be si sambod na aban na hu say ya ni abre obi ani bi de no enti wonu bo ofu se wo kaya Dunkwa o ene ayamfre kwata kwan no wo ye ne den nti ba bia bridge no abu no contractor na be yo wabeye no obi nim se cement crowd ye na asa bubu a ama wo mfunu papa na ye omo ya no mo sitrenye wholesale no mo de nsam asiem wo mo nsam mo de atodwa no kwabna ni Castro honorable kwabna ani Castro assemblyman awo I am free electoral area Koya nim adwumre no nsia wa yede pa chiri pa enso kasia na yete mamoy na yaka kwa wonsam ne ade nyina wia Easter no aduru ha wie yebedi Easter sa no aposifo nso de onkokobo no onum sam ahwe nso aba beto mountain so no onum kirim se Easter asori bia ne sum fekuo bia mu ya hwan mu twi mu ne betere ya pesai o mama me de don hiri mienu pe na aye aso ante se de mampani na adanko akufu ado ne aban de nhyehyɛ no aba ne sa pepepe
na bosi fo no nsam ya won de ba no ye superintendent shela kase abeyi backman na nsa sha ase e no okire mu se nyankropon ya adom a ene is the sorry out where you call so convey hani ade no ya pamochaw wasi bre we dey convey hani ho nya coronavirus mremu afa nyankropon ya adom aso ye be kwaso obi anu ye don hiri mienu sa pepepe na nkura no kwasi bre be ka se maximum jese abroso adoso abroso okura no nipa oha ana mbakọ dem ni aye ade ama wonum ye yon so wase ye yobia ni wonum na se bia kokwam musie no bakọ so a private barrier no anu nipa aduonu enum 25 and ya emra no ma ho kwan eguso ya koso na se abema so bi kwan na ya bo ade mu na afei ya be bo Yesu asenduam ya be kwa akosie no Yesu obesore ane sa wase mo ye hwan mo de mbekum Yesu amunkun na mom ni nyinam ni wuo ni sode ne paade anse sa don hwiri mienu za sem na kokobura ane mo ni posifo wa asem. This year, abide by all road traffic rules such that you do not compel us to arrest you. But we also reminding Ghanaians that this year's Easter celebration will not be characterized by crusades and conventions and pilgrimages and amusements such as street dances and all the fun that Easter is usually characterized by in Ghana. This is because there is a law that bans or limits public gathering. And so for religious activities, we are expecting that religious leaders will hold services that do not go beyond 2 hours with a maximum of 100 people who will abide by all COVID-19 protocols. Carnivals, festivals, beach gatherings, and amusement events are banned. For tourist sites and attractions, there may be a few that will be opened, provided that the organizers can ensure that everybody who comes there wears his or her face mask and abides by all other COVID-19 protocols, including social distancing and the enhanced hygiene. Auntie ano acheche musa ano maame Sheila Kesi abeyi backman superintendent na wade nsam no ato jojirem se nyame adoma Easter sum bibia no don hwire mienu emu na wose ehye ne ade a na afei ayi de no se de osi ebo so no okire mu se ayi yo ni ho na emum kokwam amusie private barrier ne de ekoso nipa aduonu num 25 no anu de da so onum se de tie no a na emum covid ni ade ehun hihye no protocols no yeni so. We are reminding Ghanaians that funerals are banned, and so hosting of a funeral is legal. However, you may want to host private burials, and you should abide by all the protocols. We will be monitoring this in uniform and in plain clothes, but we also encourage you to report any such incidences to the nearest police stations. Auntie anu adaroma sorry how do convey no. Yes, ya maso. Mbaya so kran so nipa no abroso awo ha. Don hiri mienu o samopon. Nansen ade ba ko a amanfo aka ho asem a eye nkane ano. Ebi wo ho awo ofie eye ade abo ho ne se atum. Ebi wo awo adwuma mu awo ya wa ade abo ho ne se atum na aso. Yeso ne yatum no. Yatum na yaso. Se unya bomode na wo frɛ pani bi se otutu na no a. Enkyerɛkyerɛ mu a wade bɛma wo no. Ase sabie mu sabie kronto Ghana fo de ye nyina ye ne afrefra Ghana fo nyina so ni ne a ekoso enso no obi busa se enti enkosi da ban ana ye behu adekode airport a ekoso eye dunso na anu ada etwa mu no na asamba anasa nya noa na ena no pai obi adwumadie no so ebere na mensa Joel ati agwam wo no ana oto nsa Frederick Opani pa owura Jonathan Kwaku amu akoba anu o kire se bui dam no eso atintra Denti kra ema we say no kuma say aden ayesa am say me kan so no bia man cheche mu ye say bui okay and I support middle halom no afi etwa mu no nsuo anto papa enti bui nsuo no asa enti ne ntimi engenerate emfe bui ti se ntimi engenerate a ntimi support voltage no ene power ne nyina enti bui no yatum ya shut ne down enti se si a no na ne nyina no we are in a state of alert enti na emano ebasa no enti ese se yenya genesi plant bi wa hanom na se
support to ebema ade ne to atwa nyame ncha de budget no so still yɛde hyɛ mu sɛ ameri plant na water crowd no anaboaze no yɛmfamra kumase ti sɛ yɛde ba kumase a no so mpanifo ahyase edi ho dwuma yɛde ba no so bɛma ɛne de ɛnde betwa ɛto okra saa nneɛma a yɛhu de yɛhu bi ba ɛnu sɛ ameri no medu no na yɛwie saa line na ɛkyɛ sɛ ama ɛto atwa ba ameri ne de ɛbɛba bɛ shemo kinapa mehyɛ meka kyerɛ kumase for me mama reshe mu sɛ saa nneɛma na yɛhu no yɛhu bi nti no obroni bɛka sɛ let's keep our fingers crossed sisi ade me sɛ binya generation nti no me ntimi nkyerɛ ba me gidi sɛ acha no enkosi bɛ Christmas ana sɛ first quarter of next year deɛ na ɛno aba ama abusuafo wo wie kura no ana wo kyerɛ sɛ adeɛ no ɛwɔ sɛ wɔklɛ nneɛma bi kakra clear wɔklɛ no enie ɛbrɛ bɛtumi aka sɛ du nso mu yɛ sɛ ɔbɛkae a ɛmra yɛka sɛ du nso ɛwɔ hɔ nom no sɛ yɛdum wo kanea na ebi abɛ nɔnhwere bɛ du mmienu ɛkɔ aduonu nan yɛsɔ a kakra bi bɛ dɔnhwere nsia anaa sɛ akɔsi dɔnhwere du mmienu ne ade ma sisi ano deɛ esi no ɛnyɛ ade a ɛkyɛ bebree sa akyɛ abɛ aboro so abɛ dɔnhwere mmienu anaasɛ dɔnhwere mmiɛnsa ɛwɔ sɛ bra yɛkɔda no na dum so no deɛ ne deɛ sɛ nɔpa koraa no sɛ dɛm kan dɔnhwere du mmienu nti anɔpa nyinaa kɔsi anwummerɛ bɛyɛ bi ano nsia yɛdum nka ne ansa ne asɔ na yɛsɔ a wo deɛ no apɛ na yɛdum baabi nso deɛ aso wei deɛ ɛnyɛ saa nɛte nti no mentumi mfa ntoto ho nka sɛ sɛsɛ yɛdo dum so sɛsɛ a ɛnyɛ sikasɛm wei yɛ very technical issue we anticipated and we are solving it we are solving it yɛdi in order to solve this problem na meka sɛ yɛhyɛ aseɛ dedaada nka ɛsɛ sɛ baɛ no no yɛwie nanso nneɛma nketenkete bi ne covid ɛba yɛnti no ɛna ama yɛntimi anwie na sɛsɛ yɛ covid kɔɔ fam yi ɛna yɛabɔ mmɔden asan ahyɛ ase a yɛanticipate sɛ yɛbɛwie no saa mmerɛ na mede ato amanfo anim no mesi so dua meka san si so dua sɛ dumsɔ deɛ ɛnyɛ ade a aba wei ɛnyɛ dumsɔ owura Jonathan Kwaku Amoakoba ɔyɛ Greek panin paa ne nsɛm yɛ a wɔde to dwa na saa nkɔmmɔ wɔ nyinaa no obi adwumadeɛ no so nana Mensa Joel ɛna di ho kyea me wɔbɛpie so ɛna saa nsɛm yi ɛfiri mu baeɛ Amerikisi a yɛntumi ano no yɛse yɛfrɛ no nsamampɔ ɛnea wokɔ nsamampɔ mu ampakyɛ ɔnyɛ asie a yɛsie nipa na mmom no ɛpɔ a yɛnnɔ mu yɛntwa mu nnua a wobɛhu cyber mahogany kyɛnkyɛn krokro dua wawa odum sapele matatwene ahomakyɛ mu nyinaa ɛwɔ mu a ɛnea wokɔ a atwe ne aduoku ne ade anwansane wɔn mu di mu ahyɛ mfirie sɛ yaa na abɔdeɛ mu nyansafa kyerɛ sɛ enua wɔ nwura mu emu yɛ tuu saa no enua ma mframa pa nipa da sɛ ne humi ma yɛnya nkwanya ahoɔden enua ɛboa ewia mu nsakyerɛ kama enua bɔ yɛ nsuo ɛho ban ɛna afei enua ɛma asase ne nkɛbɛ desert ɛbɛ pradadaada no ɛnyɛ saa yɛnyɛ enum desert so sɛ deɛ hɔtena esitiɛ enti nua deɛ yɛ paa na ewia mu kyerɛ sɛ Ghana hanom no yɛnua no ɛsa yɛtwa ne nyinaa de abɔ dan so yɛde ahye bidie ne ade a ama nnua no ɛsa ntia wɔ sɛ ebibu a foforɔ bɛhyɛ anan mu yɛdua bi de hyɛ anan mu na nansen wɔn mutumi dua na agye agu wɔn dua yɛn ngusunsuo na asɛn na ɛno na ɔsoɔfoɔ a yɛyi no foforɔ a wɔbɛhwɛ yɛn nsa ase ɛne ɛnɔɔma a ɔbɔ ade abɔ atwa yɛn ho ahyia broni bɛka sɛ Minister for Lands and Natural Resources owura Samuel Abugyinapɔ wɔde ato dwa sɛ afe bia yɛwɔ mantem akomako dunsia ɛwɔ ɔma yi mu 11th June busumi nsia ne da ɛtɔ so du baako no mu no yɛbɛtu asi hɔnom ne yɛde aduadua nnua kama saa da no yɛbɛfrɛ no Green Ghana Day kyerɛ sɛ Ghana nyinaa ɛbɛsɔ haba mo no kama na nnua a dakoro pɛ no yɛbɛdua no ɛyɛ ɔpepe enum 5 million na nsɛm wɔ nyinaa no wɔse His Excellency Sarawuta na adodankwa akufuado Ghana mampanyi ne plan and what the asumano so onkoye. Not only should we recommit ourselves to plant trees, but we must also commit ourselves to nature and indeed preserve existing forests and trees outside forest enclaves. Since taking office as Minister for Lands and Natural Resources, I have
in accordance with the vision of the President of the Republic, Nana Addo Akufo-Addo, initiated a project dubbed Green Ghana Project. This project will see the planting of 5 million commercial and other trees in all 16 regions in one day. Mr. Speaker, we are all going to plant a tree to Green Ghana, tentatively scheduled for 11 June 2021. President Akufo-Addo will plant a commemorative tree on this day, with the Vice President, the Right Honorable Speaker of Parliament, and my Lord the Chief Justice, all doing same. Other prominent citizens of our society, such as His Majesty the Asantehene, His Majesty the Yana, and a host of other distinguished personalities will be called upon to support this exercise with their prestige by publicly planting trees on the day. The mass of our population to plant trees, nurture them to maturity, and contribute to the preservation of our environment. Parliament, political leaders, traditional leaders, corporate Ghana, activists in the green world, leaders of local government, teachers, nurses, informal sector employees, and ordinary Ghanaians will be galvanized to contribute their resources, energies, and support to make the Green Ghana scheme a success, as this will increase significantly the forest cover of our country. Yo, Ora, Samuel Abdullah Jinapo, no. Why Dama Gomra Shebedjani, one so never shay and sassy, any oba dear no ma a try who a shia as so was say, Ghana bay green, and where you go sano, Medica actually dadantine, I Ghana. Emra bedroom, and as I some way a toja. Yo, Ono for Samuel Abujinapo, ya can in some say, and yet was adding some beans to ya. Na watch that say, a say no other idea, and what they took. Or man, 1 year can be womb, ever from a good year, a two from Yatra mining sector, no woman inside aroma. Biama Modern, Nayan Sum, na fe, yenya, from a good year, a two, companies, shepa, yeah, bet me abua, amo man from a good year too, as ya na set natana yet. Etimia Fantam Pefra, na Ejana na Monso, Pimimpa. No young for some of Bujina Pon, some Yawade, out to Joe Chimso, said the Anima, Asia Cronwa. I say, from a good year to any Adian Wagin, some Manga and Mua, Body Bobrim Nepane, Atana Yemu, and Yama Udrono, Saya, Anna, yes, and Unti, a bradru. So won't Timmy Bomotain, Nani a Jack, Tripamu, is Resa Jane. Timibua, my young quampa, ever saw enough from a good year betu, Nanso, a baby actually no, and conquest, or manu yeti among them. That we build here in Ghana a viable, sustainable, environmentally prudent mining industry in Ghana, both at the level of small scale and large scale. And that is the instructions he's giving me. The marching orders I received from him is that we all work together to build in Ghana, here in our country, a viable, sustainable, and environmentally prudent mining industry. So the mining industry will become a tool for national development, for the forward march of our economy, and not be an inhibiting factor, or not become what sometimes people know it to be. That it doesn't particularly augur well for our national forward march, the protection of the environment, contribution to the economy, and so on and so forth. So it's on the basis of that that I met the Ghana Chamber of Mines, and we did have very fruitful discussions as to what is required and the partnership which is required between the level of government and the level of the chamber for us to be able to build this industry here in Ghana. Now, you can't be a farmer without visiting a farm. If you're a farmer, you have to have the habit of visiting your farm. And therefore, as a minister for the Ministry of Lands and Natural Resources, I felt that it's important that I have a first-hand understanding and appreciation of your operations, of the work you do, the challenges which you are having to be dealing with, and how we can work together, both at the level of government and that of the players in the industry, to achieve the vision of the president. So this is why I'm here. I'm here to
understand the nature and the contours of your work. And I'm already quite happy. No, for Samuel Abu Jinapo, so for ya was share, and Sassini for my good year, and some sona yatin and can, and in Yamuno, said the Yatu and Nimuno, one Anglo Gold Ashanti, Yumaku ya or Boasiano, and Penfone, dear Shias, and Mantamuanum na. One year Shiano, and Ura, Erica Subontin, also weaponing, Quantra for a managing director, Edema Anglo Gold Ashanti, or Boasi, once what in some to Jan Utrim so. I need some papa na. One my imagine some friend you bet me a abwa ama or man for ya. One edidi wonum sa so. One so as a tram wet me a tumpon, womb by ya papa and santi. And you was say, Oba Anglo Gold Ashanti or was bottom one ma. Wonum constrain, ya, then see ne. You may be at it in Sani Adiano. You may dear course when you are contract. Wonum Adima, you may go and answer 1 year wonum if free or boise and on me. We've continued to also look at businesses based in Obuasi in particular, because that's where our bread is buttered on a day-to-day basis. And I've always been telling my guys that if this mine is going to stop, it won't come from the national level. It will be your host communities. If they are dissatisfied, they can rock up at your gate one early morning and then you can't get to work. So we make sure we take care of that interest. And so, for instance, when it comes to housing refurbishment, and we've refurbished a lot of houses, more than $6 million worth, as well as other contracts like catering and so on. It's all been awarded, laundry services and so on. It's all been awarded to Obuasi-based businesses, indigenous from Obuasi. So that helps. One of the first things we did was to introduce a local employment procedure. First time it's ever happened in the history of the Obuasi mine. And the essence of the local employment procedure was to give priority to people and the youth from our host communities. Out of the local employment. Ayo, enti ninyina ya nra nkomobo ya ekọ so bra. So afọ ya ohwensa se anybody bebrem ne pa. And some aso Minister for Land and Natural Resources onunya for Samuel Abu Jinapo. Odina probo eba awie ya santimantem na wane mpanfo di ahia. Ana sankoma ifiri mu eba ya Anglo Gold Ashanti Obuasi Managing Director. Ora Erica Subontin also ne dia kakra ya wode etu dwa ya tie. Oswafo probo ababo na santimantem ha no me kire oswafo Samuel Abu Jinapo of ataka ho ne ho asɛm wakasa fa yensuo ho anansuo a ewo asantemantam ho ena no kra ebeto odwa se owabe esubonten omanfo dodo ho atwa ho wura ma ensuo no ho esakoda ensuo no esebe kakra no yenya nsuo wo se ahwe ombetumti ensu kroje efadro ban mu no yenya bi gisi etutu abura osofo isi saade no wahwe hu se da chi asamdi ewo se ye bibi ede fa ho enti wasre otumfo se etu obabie wo asantemawura abrewa ye eche nyame na se wono na watwa bi ahye ohwe amoni nani se chawara ni won sori wakana won hwe ema omanfo eni aduanua ni yepa se de beya ebetimi aboa ama yenua no a ye twaguo no ebefiri ho na afe foforo nso abehye anamu eno na asantemawura tumfo se etu ababi o edi tudwa sampa saade no de onim se ebeboa ama yeman no etumpon aboye ho ban ama yensuo nso anya bampo nanso ebeye se emre watintim a ede ibo yensuo ho ban emre watintim a wode bra galamse no e wo se wo yiri wo pampe sanse sanoma we mu nyina ema yensase edampan Minister wabe afi no abo enso wabe galamse wo hodada ensase semaye basa e wo hodada ti kwan ben ye befa so afi di betimi ne na di no kura ne ya ma ya kire ma bibia atoto no kwan so amagana ma yatumpo obura ono otufo wo mines ho ne ade kwan ben na befa so abetu no fo ama sesi galamse nsem ya ya nwunre e betimi abasa bi wo ho enso agensem ni nyina so ye wo director of mines wo ho yo piao otumfo osetutu ababio na owura Abu Jinapo eda santimawura sese na desade a odebeto nanim no waje so ama no se obehwa no sa ama santeman ene ganaman atumpom asanteman mu ha metina akonya so enche nanso asasensem a meti nyina hu se asanteman mu ha de asasensem enam santehini nti otumfo nti asasensem no senior yekura mu ha no
anigye sonko ɛdam sɛ pɛrɛpɛrɛ ɛyɛ adwuma wɔ ha nti ɛsɛ yɛba ne yɛbɛsua na yɛbɛgye afutuo kwan yɛbɛfa so a yɛde bɛbɔ adwuma no ho ban na ayɛ yi ama yɛn. Yo, Honorable Abu Jinapo, Oswafo Behwe Nsase, any obadi abobremu ne pa eso na probo babo na santimemu ha ehun sam de apiepie mu eno no. Ene ka ho na fua mienu ya Ken Oforiata ya boni de sa bibia koyi a ono na behwe yesika sam ho sam so okopie mu ewo abadwako ya tutu se ye bo obi din se omesom Ghana wodwumadie bi atena ye bi mu a na wadi sa adwumabere atutu na anu awie no. Na eno na asamba akopie mu eye Ejapadi na Ejapadi no nsaba kwafa ba nyina no ene se owura muntaka Mubarak asonase mena se bejane ena de batum no obusa se ebra na Ejapadi ho nsansam ekoso no wo Ken Oforiata Martin Amidu ukosra no ukoro ho ene ni din komo ana. So, and I want to find out from the minister, I mean, with regards to Ejapa and then the special prosecutor, whether he really visited the special prosecutor in his home during the investigation. Mr. Chairman, as I mentioned before, I've known the special prosecutor for a while. It wasn't the first time that I was going to his home. Yes, so I did visit him. I had gone to the office on a Friday in which they indicated to me that he was not feeling well and was not at work. So I believe on the Saturday morning, the next day, I did go to visit. And did you see him? I did go to visit and I saw him. Well, you knew he was around that time investigating the issue with regards to the corruption assessment that he was doing, and you were visiting him around that time. What was it intended for? Well, I didn't know that. I didn't feel that the issues at play stopped me from visiting him. He was not well, and that was important for that to be. I also had supplied Ministry of Finance quite a bit of information to him, and at times he had written that he wasn't getting the information as quickly as he wanted. So there was a need in my mind to also bridge that gap if there was an issue. I think we all know that Mr. Amidu is a very independent person, and so to ascribe being able to influence him by what you say or not. We ura Ken Oforiata wano ni aboni densa bibia koye edemanu a obehwe waswafo a obehwe yesikasem ensam so na ne nyina mu no yebusa ne se na anu ada banks ahodo ya egu ya ne nyina na gu MPP amnyoko no etiri so na emu asem akosisen no se o monka makoma emfantum ye mu ate mu ana mo kakra eda honum banks ya ja egu ya ni ade no enche kura enkwaje afiri so besane se ya sade eni bi firi so tiam ka se wei ene me doba ya wosomani no enche kura mo bete saane no ama ade fefesem akọ ede amamo okane sei. Will government make money available to the receiver of those collapsed savings and loans bank to deal with the cry of depositors? Thank you, Chair. Thank you very much indeed. I think we continue to fulfill that obligation with regards to payments for that. I mean, we certainly made available to the receivers and participant Bank of Ghana the money required for the banking system that we are confident that we have fulfilled that obligation. Then we moved on to the asset management companies in which so far we have given the resources that SEC has requested of us to them. My expectation is that that's going to be about 8.5 billion, and we will have to gradually move towards extinguishing that debt through the year, even though there are a number of issues in court as we sit. So yes, Mr. Chair, commitment that we will pay. Also, I think for all of us, really knowing that we are running an extraordinary budget deficit. And so in terms of managing of our working capital, it's always an issue that the ministry has to contend with. We aya ora Ken Oforiata na wo wie kura no
ana yebusa ne se NPP aban a ekoso yi omampani na nado dankwa Akufo-Addo ne wo faase ni ne nua bani ne nana ni ne nana kanso ani ana atwa mo ho ahia ayese circle ana ayese full chain no o kire musan Akufo-Addo ya wode Nana Oforiatta had some 25 wives or so, and therefore maybe 100 or so children. One of the daughters was the sister, half sister of my father, and so we are cousins. So you are cousins, and not the same way. What is the relation between you and Gabi Ochedako? Cousins, similar. Similar, yes, also your cousin. Grandfather's daughter is the mother. And data bank, you said yesterday, if I heard you in the question, you said you've left data bank, right? That's correct. Left data bank as chairman, as board member. That's correct. But you are still a co-owner. I'm still a shareholder. That's correct. And yesterday you told us that it's taken over 30 years to get data bank where it is. Well, we did register in 1990. Abusa for Oforiatta na yetene kan we ene ebra wona wototo obi a yaboni dia no no omukọ nsiamu no ensem bia ifiri mu baye ene no yanko ya ni mo akwa bra ne ma bia hwe ne ha ma tuntum bi kama chiro Mortal Kombat ntokwa pa yanko bosha banka ne ne ba cho dum PZ Mami atako for the no modern kwa abenya papa Sambra hotel nim hwe enso honum na wabo modern aba bepiem Bonshaba Plaza no Wesley Methodist in Central Prison roundabout so Sabra Virginia ma papa chandelier corner light wall light gate light garden light CCTV cables in the cameras no digital video recorders no standing fan ceiling fan brand bi ape ninya bi Bonshaba nchen socket ni adapter switches outdoor no enso abuso nti ya no agene mapa Frezo 322030838 30838 aso na Bonshaba electricals yanyo so pa chaw waduane ababy awon pa so wo ya akwakoto na wo ya me di ofie esra wo de je aho Easter ye di aduane a pomudin wo maduane ete enti cannot keep ana ya kan for dia ma wo ko adwama so nka so auto spices so pe cannot keep eno ano ye wo monko de o nantwie de wa akokọ de duane bi ade ye bia ebe de kama so ha enti cannot keep osi aduane papa no na wa chia prakase aguso tua prakase ba kwa nya agrokra prakase woni akakaduro ya e dia ya anom de dokodoko ede ama wo bomodin ne pebi na enonom yesra se onya prakase no a nua ye ne se ehuru akoma no ma akoma boye pa ntini no amoja no abonto ato omo ntimi eni afrisa ne akoni aba ayo ha no e ba acho emoja no be na ne ananti akoni peduen ba bia o se kokoduru bia na obi o si kire yade ye si mu ni si kire ni ade no one year prakase na try ginger drink wotimi enum bi omo modern na one phrase 0548953324 0548953324 so promise about we FM dem u benya bi sanswa na nadwa ewo apra de metals aso da no chepe bezel kwa okeo purely verbal ebuakwa posters and dada no omubo ho first upon so south interest KCC school monum ubenya biato enie grace gift sefa ya de nyina bra na ontu asiema ho ene ya kasa bia hypertension and diabetes na stroke do dofo unia biato form ana se bia e ba cho hepatitis no A to E ene ha wo typhoid ni fever malaria ne osa yare bia di unya prostitute nsam grace gift eba omu ebo moden e kan wasem kama papa bema e bia yare ni nro bia no num ti se bia ma yokra no ho atechema ohun o fon e wo mema yum bomodin eko obebo apa wo ma cha kwan wo mu oshim school junction ma ba kase kwan so bu akwa kofodua so gawo fuel station wo mu ben wonom no afreza 246 5180030 246 51803 so na omu fofra omabie e wo oshim ne de anya agrokra e oshim de no o de wo ba bi abedo na o ba bi abedidie ni ade obetwa num spede de umpe na apede enti grace gift eba clinic yanko na eniema enkoye yanko se ho nyarewa Bonshaba electricals ni e woton wires papa ne bo no e wo fam na heda ye ama Ghana ana Africa weda no enti eboa pa menkoto kanzo bia wo ba bia ma ofie emehye enu akire no ya wo light papa ni ade a ye ka se Bonshaba electricals baby awu na better GPC aba mesha
amantam na nso se di kanfo edro wetimi sisi ade pa etumi sisi ade na nya nkran nkoto adro ebo prostate ho ban wafanom ekrunom memanom enuanom ntobi nom na ebeboa mo abom ho ban afri prostate yade ho Kenji Herbal Brom Abidjan House obenya bi Freddie Men's Herbal Danny Herbal Free Herbal ewo Ashtown Epidang Herbal ewo Emrom na fe Promise Herbal Better Herbal Mechano so wase enka wo se ewo twaso malaria na ye wa wodi aba ni se obe test no say positive nkwa dia ba soro ayire hete pa wote pa edro ne ye kama for 0266 912 791 0266 912 791 0203 24832 0244939 193 0244939 193 Free Bible School nie so furu mofrase enu matwe konkro no a fa so ho Timothy ngoma no eneka we yese brabesua Bible free A to Z Genesis Ekosi Echire ho Revelation brande besua bosom miensa intensive bosom nsia de wo ho ye wa afenso de wo ho wo se ye be ma wa be minister osofo ne the license aka ho wo mo branches wo Ghana emiamia hudo bi be te se Madina Kaswa La Paz nungwa ha choko fodua Kumase ena tema sa wo pay information bia no a Fred Apostle John Elvis Ofosuhene was 0244 660785 0244 660785 was say tuition no see a wade no free onye wo hwe time and chances fast food any binchi na de daddy one aduane de pa TC waduane ejawom we no so utobi akwa jeje oba agura fine uto akoma wife fine uto akofifia fine uto akoche obi fine se bi obi di ni birthday to bi koma no behu sampa enam bi wo baabi enam bia aduane no so no say fried rice kama wa salad any cream kama osifre na ye orders Chronum Station wa and a time and chances fast food Chronum Station Tafu Marketing so Scoreboard Junction 0249 030 838 830 0249 030 830 okay adwuma bi appear live so pa adwuma ya na wafa number no adwuma no so pa adwuma ya o se mensuro kra ba magana sembia ni ho uguta certificate diploma degree oya masters holder fa number no obetumi secretary administrator ene ne yakeka ho office assistant obetumi aprapra nso a kama obekwa asuo na bo ahina obetumi akonsu a wodam ebia pene ye baby okra be ma baby ada ene ebi won so e be training wo adwuma no so no wahunu kama ne ama wo ho afuto wo part time or full time so e wo ho ena we internship se bi okọ school awi opese ukosua bibi kakra e wo ho wodo ani kosua won sakoye bie kama osebra labor runabout total fuel station opposite wo ena onom office wo omo number is 0278 303 022 0278 303 022 0594 975 660 0594 975 660 tuaka senso yankuyanim na yakuyanim woni onyafo Canada akompra ko grade ya tubumi huna mekanti ese menya Japan wonu aka say na say efimra no a yakwatu speaker of parliament yaba no wie ya man yamenko a gaya to asensene ni ade sinsene kura wie ana amanfosie honorable king waye din pa onu asia mpemu asem nyedin ti waye din a wankasa na se dodo no ase na woni ha watu kwan na wei na aja na metwa wie mo bi koka se ononyafo Canada akompra ko grenade atubuma Japan asin finfini abato besia so mra she dwani enei banu a wonum edinya pie ewo MPP sunkokro kwa manyuko no din musa afimpinu ene aduonu na 2024 aba wonum ana ebe him franka mu ba ko ne be him franka ama MPP amanyuko ene bampani abere chire Dr. Alaj mamu tsana no bifu bam ya na fei yewura alan kwadwani madabadaba ma ko jochira maten wonum mienu ni ade obi chire so no nyafo Canada akompra kwa Japan ata wo no nyafo alan chire maten achi
and Wajigaba Mountains was Yasiaka said yenti. Na meno, media come in some fantasy people in Camilidi Biana. Dientino or no Bakwa campaign, Adiamu, Biabrank, one so. Ubet me 2 franc, Adia MPP among you could or so on pens and Biate was Ramopamcho. One call be a camp on support will be a. Even believe in what social media is doing. Now, you see, no permanuma sem eti. Memenka ubiahi. But the Mukasa, Name, Ufisa, I'm not competent also to contest. Please, Ufisa, me, I'm not competent to contest. What do you say? Namu Pasamadi Menimi, yes, a form na Ubia air bomb say football. I'm not going to take that. Upasa support to Alana. You have every right to support him. I don't have a problem at all. I don't. If you want to support Baumia, you have every right to support Baumia. And let's use common sense. A lot of MPP for what you say, oh, behavior jobs if you so many. Because all will see and your criteria, you'll be making sure say MPs will get majority in Parliament in 2024. Not individual ambitions. As they say, you see, they are disintegrating the party with these 2 factions. They are disintegrating the party. And Omujani, Bafan, or see what you only or treating to us, no fees or you only, no name senator and was saying. Emma Macbeth also it is only voting ambitions which overleaps itself and falls on the other. They become so ambitious, they are not facing reality. What do you say? I'm not saying that you shouldn't have ambition. When you're a politician, you should have your ambition. But time it in such a way, say, well, our ambition you want and destroy party. Individual ambitions are destroy party to talk about it. Ubia edi ukakase si ay Kenya Japan or say muya say party na yeka muntie. And the mesra MPP for wa ukodi presidential hwan and famidi enko bata nyama kabiaka ti se ne nyama beka mo yi uka ni suro ani anono na say no asia ne won sura obeka sa America abrochime mamanyofo nyina akura no ono Canada Japan oti Ghana hai ozikacha America abrochimanum amanyofo nyina so anu wo kire se ono won suro wo sraw adawroma onko obi camp saade no amaya modi titi MPP amanyoko mu no mongo so ana mode mu nimsa mu yi obi na mma akoso echa aka anya no oba dia chi na je so ni kunu taduam so otwetwa ma na ho na yakase a ya na no refisa ade sa sabi wono ana chiri nada timu dia monyere mo ho na montete amanyuko no ntete no mpansam ne beduru ho abusuya yantoa ensam no so na ekuo bi afa ne se Concern European Market Traders Association omo kire se abotesam bi omo tene ade be ye omo sikura ye omo tan wokumase ano omo dwere ho ba bi omo ntiase Oma ka mo ho abom na omo pusu omo ho saa no omo kyese kumase poku trading haya dum haya omo ye bodwa na je ho nyina aboso enti ama woni a wo stores ho no no enema nkoyi mfama wo mo na opani ya wodi omanim ya fa na Haja Aisha Banda na semni Sugar market. Na papa kino. Ai gas bi eso anyama so my container si ya mesisi wo. Oh yes, nyama ye ton nyina no mu de gu eto. Ai except officer ma di ni report ma di eche me boss de o kwa wunya no. Enti enu ase ke bi ba kwa na park no be dia wo na wo. Enti obi ba ba gumu kwa be to bibia. Wonya baby party. Well, also na parking place so we the one no aja. Na nyama ye toni na wo mu bi egu awon ma nyama ye toni na oils ni chin ni vegetables ni nyina moto pa ta no moto na mako kemi me ma ko servanta ma nkoto ma duru ko de me ka che no no so che o me ka che obo ma ba ku bi ji me ka che so aka che na ma no suma obi na ni me hwe so o ma ka wo shu mo tun wa na na me ka so mu che no mo pa ki o ye ni mu as na o mu eko ente bi ko bi ba bedum ko no na baby part na wo tunu wo do asep car parking wo ko dina nche won kan ni boni so abensa wan wo tunu kan no nti sisi amamu dwana amudi no munya ko na dwani nya ko fam no obi so fiti do parking so anu akponu ne mo ma wo te won mo sa wo tia income tax wo tia so lance wo ko ta kola so anu yo duma wo chabi say income tax for kwa say afene so kwa wo ba na wo so no mo de krega abehye ma betu adalo kon
Hajia Aisha Banda wano na yepani ya wodi kwa from say Concern European Market Traders Association. Openya wo hwem potamu amamu somso a local government service. Ano and nana Dr. Ato Arthur. Wasi krosini kropon mensi krache mpanyimfo a sese wo motete mfikyire ho a afa na nanado ebe yi wo mo wanwan de wo no maba wo no office no. Wasi o mo hweye pa se bedu ho se ya no obi akọ constituency chairman ho. Na ne wese a ofa mpacho bra pacho pa me mfa manado mfa me wasi won committee sabi ukofra bon sam takum ebi ana chairman yi won pewasam ebi ana chairman wo hwani mu no akoboa wo ana se bedu baabi na fe na chairman no tawo a na won sa akɔhye na ne wo sesa de no wonu munyae na emom wi asesa de ese na sesese omofa kwa trodo no so enye wonu made se de betimi aboa wom na kwan ye wo se wonu mofa so preposi han ne se won betwe krata e de akoma mantam no executive na emom no nye okonten kro ebiso ena wo se wonu de wom no ma efa ebisa ma me madwen me de se impe bia ne basa na nan na wo ye interested there wo be DC sa ncha me misusu there they should apply through the constituency. No, me reason then concerned chairman operate code DC MCE women organizer person code MCE secretary person code MCE now me you be me the application ne baba na code region what touching so apply to the region constituency officer apply to the region I me kwhwe aban me apply to the region and then at that regional level no one vet one apply no also no mususu there it shouldn't only be the regional executives. But the regional chairman will decide on them a pay dada. It is all your one question is been decided. I didn't see a panel, no. Echo Kian US here. The main crop a being Echo KT at the KSC. Well, here I buy Pakre Biena or governance in Z. So a crown being Maka, maybe a regional chairman, regional secretary, and then constituency chairman on stream. The chairman, the first vice metrim. The first vice opa, second vice metrim, so that why a bit fair to all the applicants. In the urban the regional level, we are one recommend not more than the basa one for uncle Jubilee House. Dr. Nana Ato Arthur na Father One Ministries eto nsafro se all launch ne album awatu din erade aye kwasiada we ya Obani gasi ewo Kingdom Temple crow from Adwen Kwanta yani father ewia no mienu kai wose brabe boare de nipa da ya ade no ntonyum enwuasom na nyum to bedwiri jeri kwa feso bia wo abrabo mu 0249 494961 0249494961 0248171681 also COVID-19 protocols in ebedi so RSVP respondez s'il vous plaît enti ano keti aso ya no akire mi so body aso dem won mo krofu ma Adwen Kwanta duru hwa na Roman father one ne launch no ekoso na yankwai krofu ma ado so Egypt ma no Misrim ne eginan ne yakọ Misrim anyanko asom na emum asem bi na ese na asem de enwanwa pa ane san ya kire sekete bi nam ya aja wo kwa de America fredede atia faso wo ko chese ane American de watia so kwa na treni mu nso no ya ne awade bi e frɛ no emergency break ko ba se BBC sa na aja ane train no ne wo ka keteche no ni obetia so ama keteche no agina no se ho techima ne ade omu fufuro bi aba nchane a eno ne de onum tamfa ne dwuma kire bibia sipa potupro ana eno no onum ka no ni aso omu kwa na sa kwa bi na do sansu sadi ani yo sansu sanitio sanena yo ya wa apply emergency break ndia wa jira kwantufo nyina ba force abra bibia nsi ye wa tia so amatere no adi cho na jina hoyi esa na boso ba ku di akire tia so jina prako pesa no na di odi to ne so ba na ne won so de be pem to ne se gban tia ga sei nipa adu asamienu 32 uma to ananom e won se do ya ro se mbesi sabre emergency break ni okoti aso no wo munya hununu a wo musi wo mu ye mu nhwehwemu ade afa ho ane se
we no yahunu wallet bi na wallet no o hwa ifrarata memu na baaye yesi edin ya je hunu wallet no ya fra no Okafu Ikechukwu Benjamin ana obi hu ye ewo body tomatoes oba bi oton tomatoes enu ohun ni body no de abro e perfemfo we Ikechukwu hwe na bibia ni mu ha hu se ga so oba baji no anto aja man na ya pa bi di ato so on tie man Veronica Dufie nyame hira so nyame so dwuma ya wo de abanti wa wallet ni yo dia menu adatani se o ti twimpo wo ba ya acha na nti Okafu Ikechukwu Benjamin wallet abedi ano ba ya bi nso ayira mfinsia dunum a wadie no wetuntum ana papa ya kyerɛ so ɔka mfante ne brɔfo kasa na watwa ne ti ofrifie papa hu no papa ane owura ofusu hine Kofi Maxwell atonsu chapatre fabi ane wo plot 25 block L wase ne baba ya yire o pamocho mo anu no hu ne pa ne tenten wa ho ne ho na wa beboa mo watimi hu no obede wase 0249 966637 0249966637 say fiada timayo ano yira na yira ba ko so asayira wadi fie dunsia ya wadi no won so ya kire se wakan vante kasa na ofrifie awia be no nan won busumi ne da na to so nkron just won de ohwi mu achew na ne papa ne owura jombotwe kire se ne ba authority maami efua no mtafre no wayira wonde wa kokko tiesraw enefio wabedi wa afre 0547 323197 0547 323197 wani atwanso so a no afre papa me fana de nko fi boko wei eye enkaibo wei oba panyi adwatwumwa ne atafre no obowie na ye enkaibo nyamfrihia ade wotwe baako wani a wote yi paso wani abusua panyi na ose kwa me won kran owura mo mensa wo Holland Mrs Sandra Cote wo USA enuanom ema ne mema ni opanyi Kofi Nimo eyekuani owura kwabna Samoa atapani no na Doris Asante so wo Holland ema waja wonu makire ye akuadwure a wo boase kwame akowia Kumasi CPC Joyce Morrison dodo no friend chewa Oyerepa fan club okaho bi sei na yi paso hene ese so trading ampo nyankopon eboa me de di anim ya omode ma me eto mpema wo house number CM 18 chirikrom a eben 19 steps ahomache no 9 mpm na afa anim titi akatim peni akrapi won masumra ne buabu e no beko na so funu be de na sabi won kwa amne mu omode yesire kakra akopɛ ne krabia e wo chirikrom ho a musieye anopa nondu no na afa ofiri ho no abesi nkonya na ne nipa kakra bia ya adonfo ne agyanfo no maba betena se na gromisa won agro asa aya mane bia e kire ayiyo e wo house number CM 18 chirikrom premtobre wo firi ho no mo a na afi wakope ba bi di no mpeno agu ade eche ne kwasia da no a busua besa transi bi ti oso osra do fo we kra de covid ntuti aya na ukọ sheda ne saka ne enti ya ko sof ko kuda ko boni days wa betena se say dem sisim si 2 minutes dem so ya me je better capsules no ma konom so enti ya no kase no si Emmanuel Odro Korea na se mu no abo chwa kwa mboga akuafo chefa frempon na afi na na ma ni wa ne dom aka nyina sofo so ka ho na wo mbo chi dom ma ye ba ebesom ene anwumre asante so aba atena se wo va ta frempon ni mi tin mi ni anuanom PSA